Hello all, welcome back to Daily 5 Map Entries series. During this lockdown period, we are going to complete yet another important 5 new map entries, interesting ones in today's session. So do check out our Telegram channel and website for all the latest updates and the answer writing program. And before starting today's session, I have to give you some information regarding the Group 2 online test series, which the Exams A to Z team has already started, and we've got immense response for this test series, guys, and people are benefiting with it. Phone number is available here. You call us and register for your mock, so that this mock test you will understand what is the pattern of questions, how the quality of questions we are asking in the examinations, and how do we solve these questions. Also, everything will be done in the video sessions too. And this total test will be 37 in number, with this 5550 questions అనేది మీరు సాల్వ్ చేసేస్తే మీ గ్రూప్ 2 అనేది ఫైనల్ లిస్ట్ లో మీ నేమ్ ఉండడం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఖాయం. అండ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఓన్లీ వెరీ మినిమల్ అమౌంట్, గైస్. 999 అమౌంట్ లో మీకు 37 టెస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో డూ చెక్ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ బై కాలింగ్ us on this number. And with this, an add-on of the program is that regular motivation and personal guidance కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ద్వారా. So this is an innovative in the market, so do utilize this platform. So let's begin with this today's session. సో ఇవాళ మన ఫస్ట్ మ్యాప్ ఎంట్రీ సిరీస్లో మనం ఆసియాన్ కంట్రీస్ గురించి చదివేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆసియాన్ ఆల్ అబౌట్? ఆసియాన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇస్ రీజనల్ గ్రూపింగ్ అనమాట. సో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ అనేవి కూడా ఒక గ్రూపింగ్ అనేది ఫామ్ అయ్యాయి. వై ద గ్రూపింగ్ ఈస్ ఫార్మ్? బికాస్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్, ఎకనామికల్ అండ్ సోషో కల్చరల్ ఐడెంటిటీస్ కోసం పోస్ట్ కొలోనియల్ పీరియడ్ తర్వాత, అంటే కాలనీస్ తర్వాత బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇండిపెండెంట్ వచ్చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క స్టేట్స్కి దీస్ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఇంటూ గ్రూపింగ్ సో దట్ దే హ్యావ్ వన్ విజన్, వన్ ఐడెంటిటీ అండ్ వన్ కమ్యూనిటీ మోటోతో ముందు సాగుతూ దే హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ సెక్రటేరియట్ అట్ ద ఇండోనేషియన్ జకార్తా అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1967 through the Bangkok Declaration. That is where this ASEAN has taken its birth. And the founding members, ఎగ్జామ్స్లో అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటున్నారు, లైక్ నార్మల్లీ మెంబర్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఆసియాన్ అని. లైక్ ద మెంబర్ నేషన్స్ ఈ లిస్ట్లో ఏదో ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ నాట్ ఎస్ అని, విచ్ ఆఫ్ ఆర్ అని అడుగుతూ ఉంటారు. బట్ ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ కూడా డూ రిమెంబర్, లైక్ ఇండోనేషియా, మలేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, సింగపూర్ అండ్ థాయిలాండ్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. 8th ఆగస్ట్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఆసియాన్ డే అని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇంటర్నేషనల్లీ ఆసియాన్ సెక్రటేరియట్ అనేది ఇండోనేషియా జకార్తాలో ఉంది అనమాట. బట్ వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? బికాస్ రీజనల్ పీస్ కానీ స్టెబిలిటీని పెంపొందించడానికి కానీ, సమ్ కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్స్కి ఎక్కువగా యూటిలైజ్ చేస్తూ, సమ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, సోషల్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ కల్చరల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ రీజన్. ఈ రీజన్ అన్నింటిలో కూడా ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎలిమెంట్స్ అనమాట విచ్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆసియాన్ గ్రూపింగ్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు ఆల్ ది మ్యాపింగ్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ది మెంబర్ నేషన్స్ అని ఈజీగా ఐడెంటిఫై అయ్యేలాగా ఒక మ్యాప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసి పెట్టాం. విత్ దాట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు రిమెంబర్ దిస్. లైక్ ఐఎంపిఎస్ అనేది ఒక కోడ్ అనేది చేసి, తర్వాత ఎమ్మెల్సీ ఐఎంపిఎస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి టీబీవీ అనే ఒక ఏదైనా కోడ్ ఒకటి తయారు చేసుకుంటే మీకు ఈ మెంబర్ నేషన్స్ లైక్ 10 ఆసియన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నారు కదా, ఈజీగా మీరు రిమెంబర్ చేసుకోగలుగుతారు. ఐఎంపిఎస్ అనగా విచ్ ఇస్ లైక్ ఇండోనేషియా, మలేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, సింగపూర్. దెన్ ఎంఎల్సీ అంటే మయన్మార్, కంబోడియా, లావోస్. దెన్ టీబీవీ ఆర్ విబిటీ ఆర్ బీవీటీ, బీటీవీ ఏదైనా సరే మీరు ఒక నిమోనిక్ లాగా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఈజీగా మార్క్ అవుతూ ఉంటాయి. బికాస్ మెనీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ కంట్రీస్ అనేవి మనకి ఆసియాన్, ఎస్సీఓ అండ్ దెన్ సమ్ ఆఫ్ ది బిమ్స్టెక్ కంట్రీస్తో చాలా వరకు ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనేది తగ్గించడానికి మనకు నిమోనిక్స్ అనేది బెస్ట్ మోటివ్ అనమాట. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండ్ సీ ద యాక్చువల్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ది ఆసియాన్ కంట్రీస్. సో ఇక్కడ మ్యాపింగ్ ఎంట్రీస్లో మీరు చూస్తే సౌత్ ఈస్ట్ అనమాట, ఇవన్నీ కూడా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్. ఈ సౌత్ ఈస్ట్ పొజిషన్లో అంటే ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్కి సౌత్ ఈస్ట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ సౌత్ ఈస్ట్ అంటాము. నౌ ఇప్పుడు మయన్మార్ విచ్ కమ్స్ లైక్ ఐఎంపిఎస్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ దిస్ ఇండోనేషియా ఆన్ వన్ సైడ్, ఐఎం. You have then P for Philippines and S for Singapore, which forms your IMPS. And then we'll come to MLC like we have Myanmar on one side, we have Malaysia on one side, sorry. So MLC ane tag Myanmar, then you have Laos and Cambodia on one side. So and then what is left is BTV, B for Brunei, Thailand, T and V for Vietnam. So BTV ఇలా ఒక్కొక్క నిమోనిక్ చేసుకొని మీరు ఈజీగా రిమెంబర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ డూ రిమెంబర్ లైక్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ కానీ, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ కానీ లొకేషన్స్ అడిగితే, సో ఫస్ట్ కమ్స్ యువర్ మయన్మార్, దెన్ కమ్స్ యువర్ థాయిలాండ్, లావోస్, దెన్ వియత్నాం, యువర్ ఫిలిప్పీన్స్. Then in southern portion you can come across, first comes your Indonesian island, then Singapore, Malaysia and then Brunei. So this is how you have to remember for the examination point of view.
Next map entry is about the Baltic Sea. Baltic Sea is a very small entity, but it is important because with this you can know some of the portions where the Baltic Sea countries కానీ లేకపోతే నార్డిక్ కంట్రీస్ అని చాలా అంటూ ఉంటారు. అవి ఏంటనేది ఒక ఐడియా గురించి బాల్టిక్ సీ డిస్కషన్ చేసేస్తే నెక్స్ట్ రేపు మీకు నేను నార్డిక్ కంట్రీస్ గురించి చెప్తాను. సో ఈ ఇన్సెట్ మ్యాప్ చూసారంటే ఇదంతా యూరప్ అనమాట. ఈ యూరప్ పోర్షన్లో నార్దర్న్ నార్త్ వెస్టర్న్ సైడ్లో మనకి ఒక బాల్టిక్ సీ అని ఒక సీ ఉంది. సో ఈ బాల్టిక్ సీని ఆనుకుని ఉన్న కంట్రీస్ ఏమేమిటంటే we'll start off with the anti-clockwise direction. Denmark, you have Germany, you have Poland, then you have Kaliningrad portion of Russia, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland and Sweden. So these are the countries that are actually surrounding the Baltic Sea. And what is important for the examination point of view is that which of the following is not like Norway kuda chestu untadu appudu options lo. Then you have to eliminate Norway kind of countries because Baltic Sea anedi only these countries like Denmark, Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland and Sweden. I repeat, all these countries in anti-clockwise direction form the surrounding countries of Baltic Sea. And what is the important portion here which I'll be dealing for tomorrow's map entries is Nordic countries. ఈ Nordic countries అంటే ఏంటి, గ్రూపింగ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది, ఇవన్నీ కూడా నేను రేపు సెషన్లో మీకు మెన్షన్ చేస్తాను. బట్ డూ రిమెంబర్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ కంట్రీస్. So the next map entry is about the countries that border the Mediterranean Sea. ఈ Mediterranean Sea అనేది ఎక్కడ జంక్షన్లో ఉందంటే ఒక సైడ్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్, ఒక సైడ్ యూరప్ కాంటినెంట్ అండ్ ది అదర్ సైడ్ ఏషియన్ కాంటినెంట్ ఉన్నాయి. సో ఆఫ్రికాలో విచ్ ఆల్ కంట్రీస్ ఆర్ బార్డరింగ్ ది మెడిటరేనియన్ సీ. ఈ బార్డర్ కానీ మీరు చూస్తే ఈ బార్డర్లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఆర్ బార్డరింగ్ దిస్ యువర్ మెడిటరేనియన్ సీ. సో వన్ కమ్స్ మొరక్కో, అల్జీరియా, తునీషియా, లిబియా are some of the countries that are actually bordering it. And then comes your Asian countries like Turkey, Cyprus, Lebanon, Israel and Syria. So that is one issue of Asian African continent surrounding Mediterranean Sea. Now we'll come to the Europe continent. Europe continent lo black color lo mention aina countries anni kuda Mediterranean Sea ki match avutu untunayi like Spain, France, Monaco, Italy, Slovenia, Croatia, Bosnia, Yugoslavia, Albania, Greece and that's the portion like European part of Turkey also mentions it. So these are the basic countries that are bordering your Mediterranean Sea. And Mediterranean Sea ki north portion lo we have already seen some of the portions like Aegean Sea anedi already మనం previous map entries లో చూసాం. Black Sea అనేది connectivity Aegean Sea నుంచి Bosphorus Strait తో కనెక్ట్ అవుతుందని చూసాము. The Dardanelles Strait తో కనెక్ట్ అవుతుందని చూసాము. And then we have this here Balearic Strait Sea. You have some Adriatic Sea here. So some of these map entries లో మీరు ఇలా చూస్తే suppose like where is like Adriatic Sea located in the African continent or at the location of the Europe continent. ఏదైనా అలా క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఈజీగా మార్క్ చేసుకోగలగాల. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ లైక్ విచ్ ఆల్ పోర్షన్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సరౌండింగ్ విచ్ కంట్రీస్ అండ్ విచ్ సీస్. ఆ లొకేషన్ కానీ మీకు బేసిక్ ఐడియా ఉంటే మ్యాపింగ్ ఎంట్రీస్తో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అనేది కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. సో ఇవాళ రివర్ మ్యాపింగ్ సిరీస్లో మనం కృష్ణా బేసిన్ గురించి చదివేద్దాం. లైక్ ఎస్టర్డే ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద కావేరీ బేసిన్ కదా, ఇలానే మీకు అన్ని రివర్ బేసిన్స్ కూడా నేను కవర్ చేసేస్తాను. ఇండియన్ ఫిజికల్ పోర్షన్ అయితే మాత్రం యూ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు రిలాక్స్ అండ్ గెట్ త్రూ ద సిరీస్. అన్ని సిరీస్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసేస్తే మీకు వరల్డ్ అండ్ ఇండియన్ మ్యాపింగ్ అనేది ఏకదమ్ ఒక కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఈజీగా మార్క్ చేసేలాగా మేము ఇలా సిరీస్ అనేది డిజైన్ చేస్తున్నాం. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు రిలాక్స్ గైస్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ కృష్ణా బేసిన్. కృష్ణా బేసిన్ ఏంటంటే కృష్ణా రివర్ ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనమాట of all the Indian peninsular rivers and it is starting from Western Ghats Mahabaleshwar region నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఇది అలా ఫ్లో అవుతూ మనకి లాస్ట్కి ఒక కృష్ణ గోదావరి డెల్టా ఫామ్ అయ్యి అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో డ్రైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద పాత్ ఆఫ్ దిస్ రివర్. ఈ పాత్లోనే మనకి రైట్ బ్యాంక్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ భీమా, యూ హ్యావ్ మూసీ, మున్నేరు ఆన్ ది వన్ సైడ్, like Ghatprabha, Mahalprabha, Tungabhadra and Vedavati on the other side. So some of the features of these tributaries shows that Ghatprabha అనేది very important hydroelectric power projects are located. Gogak Falls అనేవి కూడా ఇక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉన్నాయని information is available. Then comes your Malprabha. Malprabha is important because here you have reservoirs, dams అనేవి and eye holes, పట్టడకల్ అనే కొన్ని హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ అనేవి కూడా ఈ మాల్ప్రభా రివర్ నడి ఒడ్డున ఉండడం జరిగింది. అండ్ దెన్ తుంగభద్రకు వచ్చేస్తే తుంగభద్ర బాబా బూదాన్ హిల్స్ నుంచి మెయిన్ స్ట్రీమ్ అనేది ఫ్లో అవుతూ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ వరకు కూడా ఇది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. తుంగభద్ర రిజర్వాయర్ at Hospet at Karnataka is very famous. It is also having a short boundary with your Karnataka Andhra Pradesh state also, and main cities like Hampi అనేవి తుంగభద్ర రివర్ మీదే ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉన్నాయి. దాట్ ఈస్ వై హిస్టారికలీ ద ప్లేసెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూపీఎస్సీ ఏపీఎస్సీలో కూడా అది అడగడం జరిగింది. లైక్ హంపి ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ టు విచ్ బ్యాంక్ స్ట్రీమ్ ఆర్ ఇన్ ద సదర్న్ పోర్షన్. యూజువలీ లైక్ విజయనగర కింగ్డమ్ అప్పుడు ఏ రివర్ ఫ్లో
అయ్యేది ఆ టైం ఆ పీరియడ్లో. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాంటివి తెలిస్తే మీరు అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈవెన్ దో యూ హ్యావెంట్ రెడ్ యూ కెన్ ఈజీలీ మార్క్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. సో ది అదర్ ఫార్మ్స్ ఆర్ లైక్ భీమా, మూసీ, మున్నేరు ఆర్ అదర్ రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ వేర్ నాట్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ అవైలబుల్. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ రైట్ బ్యాంక్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్లో ఏమేమి వస్తాయి, అసలు ఇది ఏ బేసిన్కి చెందింది, బికాస్ సమ్టైమ్స్ వీ ఆఫెన్ టెన్ టు కన్ఫ్యూజ్ లైక్ మాల్ప్రభ, ఘాట్ప్రభ ఈజ్ అబౌట్ కృష్ణా అనా లేకపోతే గోదావరి అనా. సో టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్ జస్ట్ హ్యావ్ అ బ్రీఫ్ ఐడియా. సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి పాస్ అయ్యే స్టేట్స్ ఏమిటి అనేది చూసేద్దాం. లైక్ విచ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ది స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా దట్ పాసెస్ త్రూ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ లైన్, దిస్ డాటెడ్ లైన్ ఈస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండి. అండ్ ఆల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్, టోటల్ 8 నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ పాస్ త్రూ దిస్. ఫస్ట్ నుంచి వస్తే మనం ఒక నిమోనిక్స్ లాగా తయారు చేసుకుంటే, నేను యూజువల్గా ఎలాంటి నిమోనిక్స్ చేశానంటే గరం సీజే అని చేసుకున్నాను. లైక్ గరం, like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh. Gujarat, you have Rajasthan, Madhya Pradesh on one side. CJ, Chief Justice, ante garam ga unna Chief Justice, like Chhattisgarh, and then you have your Jharkhand. Then comes your West Bengal, Tripura, and Mizoram. సో దీస్ ఆర్ ద 3 అదర్ సిటీస్. సో ఇలా ఒక నిమోనిక్స్ చేసుకుంటే ఈజీగా మీరు రిమెంబర్ అయ్యేలాగా ఈజీగా ఉంటాయి ఇలాంటి స్టేట్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫ్రేమ్డ్ ఆల్సో. లైక్ ఇప్పుడు కానీ మీకు 82.5 నుంచి ఒక లైన్ కానీ గీస్తే అది ఏ స్టేట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, సో ఛత్తీస్గఢ్ అనే లైన్. సో ఇలాంటి మ్యాపింగ్ అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ సెషన్స్లో యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను. బట్ జస్ట్ గెట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ ఇట్, లైక్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏ స్టేట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, లైక్ 82.5 degrees సెకండ్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఇఫ్ సపోజ్ ఆల్ ద క్యాపిటల్స్ లైక్ ఢిల్లీ నుంచి పాస్ అయ్యే లాటిట్యూడ్లో ఇంకేం స్టేట్ క్యాపిటల్ అనేది ఓవర్లాప్ అవుతుంది. లైక్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్లో కూడా ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి సపోజ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ మనకు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న లాస్ట్ పాయింట్ని ఏదైనా మ్యాచ్ చేస్తే ఏ స్టేట్కి ఎండ్ పాయింట్ అనేది మిక్స్ అవుతుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది పోర్షన్స్ దట్ ఎగ్జామ్స్లో అనేది మిక్సప్ చేయడానికి, లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ని టఫ్ చేయడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అంటూ అడుగుతూ ఉన్నారు. బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఫర్ దిస్ మ్యాప్ ఎంట్రీ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ గరం, CJ, Chief Justice, West Bengal, Tripura and Mizoram are the some of the states that are passing. Total number of states are 8 number of states pass through your Tropic of Cancer. So guys, do like, share, subscribe the videos, give your feedback through the comment down below and ask us what all else series can we make for you and what are the things that we can come up for you so that we can make your easy going learning process. In that process itself, we have started this group 2 online test series by exams A to Z team, total 37 tests with 5,550 questions in both English and Telugu medium. The fee is only 999, but before that you can actually have the knowledge of what kind of questions and how the videos are being posted by writing the free mock. Do call us on this number, register for your mock and give the mock, and you will have the idea, assess your performance, where do you stand and how beneficial this test series is going to be, because this is going to provide you personal guidance and motivation and regular monitoring with the students. Because at exams A to Z we have people who are already into services, guys, there are people here who have more than 4-5 years of experience in the teaching field. So you just have to bank on us, blindly trust us. Your name will be in the final list of the group 2. So that is what we aim, and you do follow us on your Telegram channel and the website available here. Please do, guys, like, share, subscribe. That is what keeps us motivating us. So until the next session, take care, be safe, be at home.